shoppers! So madaming iba't ibang mga cardiopulmonary assessment tool na ang nagsisilabasan sa market. Tama ba, Lloyd? Tama ka dyan, friend. So kaya nga, we need to invest our money in the best one. So today, we show you the best one. Welcome to another episode of O Shopping, making life easy. I am Cha Arizal. And I am Lloyd Cruz. Tama ka dyan, Chano. So madami sa mga shoppers natin na gulong-gulo na, ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong bilhin for my cardiopulmonary assessment? Para maayos at tama yung mga magagawa ko at para safe para sa mga patients ko. Kasi ang daming iba't ibang brands ng stent, ng tape measure. Ang gulo. Ano ba dapat gawin, Cha? Absolutely. So today, we'll bring you something durable, something safe, and something that will yield correct results. Ito ang ating Group 10 Cardiopulmonary Assessment Set at this is the best. Ito ang ginagamit natin para it gives accurate results with the Christopher Cruz technology. Christopher Cruz technology, napaka-bongga nun, friend. Wala talagang mintis, walang kulang ang magiging findings ninyo. A technology that has been used internationally. Sa US, sa Canada, sa kung saan man pa. Kaya alam mong good and safe for the patient. Aside from that, they're also lightweight, so magaan at hindi mahirapan ang ating PT. Cha? Okay, so this set includes our cardiopulmonary assessment manual, our cardiopulmonary assessment sputum box, our cardiopulmonary assessment tape measure, and the last one is our cardiopulmonary assessment stethoscope. So, kompleto-kompleto na talaga siya para sa assessment mo. Tama ba, Lloyd? Kompleto na nga siya. Valued at 2,155 pesos. Dito na kayo bumili kasi sa labas pa kayo bibili, dodoble pa yung gastos nyo. Tama, mas makakamura talaga sila kung isang buong set na dito sa show natin sa O Shopping Network na sila bibili. Okay, so kompleto-kompleto na nga. Meron pa siyang lahat na purpose. Tama ba, Lloyd? Tama, Cha. And now to be able to show this cardiopulmonary assessment set in action, we have with us a very special guest. Okay, so O shoppers, we have here today an expert in the field to show us the uses of some of these items. Tama ba, Lloyd? Tama ka din siya. So let's welcome Mr. Cyril Alnares. Okay. So, hello shoppers. Okay, so Sir Cyril, ano pa ba papakita niyo sa atin ngayon? Ipapakita ko sa inyo itong cardiopulmonary assessment manual natin. Okay, so, wow. As you can see, it's so small and compact. Pwede siyang ibulsa. Oo nga, ano? Kasya. Kahit anong bulsa. Madali siyang bitbitin. And with its content, sobrang makakatulong talaga siya sa mga licensed PTs natin na nanonood ngayon. Sir, ano po ba nakalagay sa notebook or sa manual na yan? Nandito yung mga reminders natin na dapat mga itanong tuwing nagsasubjective evaluation tayo. Okay. Oo. Like yung mga possible na gamot na iniinom ng mga pasyente natin, dosages, ngayon, na dapat i-describe yung pain na nararamdaman ni patient, yung exact location kung saan, kasi important yun sa cardiopulmonary assessment. So, tama po, parang specially made siya for cardiopulmonary assessment, ano? Oo, nandito rin yung Levin sign, ano ba yung Levin sign, yung mga dyspnea scale, angina scale, nandito siya, in different scales, tables. Parang puro tables. And pictures. Para mas ma-visualize ng mga PTs natin. Kompleto. Kompleto talaga siya, Lloyd. Tama ka dyan. So, sino po ba mga pwedeng gumamit nitong manual natin? Lahat ng licensed physical therapist, pwedeng gumamit itong cardiopulmonary manual natin. Okay, so sa mga O-shoppers natin na licensed physical therapist, meron po tayong manual dito nakasama sa set na pag binili nyo, makukuha nyo na agad. So, ano pa po bang mga kailangan na may malaman about po sa So, yung ituturo ko din ngayon nandito sa cardiopulmonary assessment manual natin. Yung cough or yung pag-ubo. Cough, okay. So, ano po meron po sa cough? Kasi sa cardiopulmonary assessment, ina-assess din natin yung coughing ng patients. Okay, tama. So, pag nagka-cough po, ano po bang mga dapat namin malaman? Dapat, kapag nagpapa-ubo kayo, nag-assess kayo ng cough, dapat hindi nyo kino-correct si patient. Kung paano yung nakasanayan niyang pag-ubo, ganun nyo dapat siya paubuhin. Okay. Pwede rin productive or non-productive yung cough ni patient. Ano ba ibig sabihin ng... Ano pinakaiba ng dalawa? Oo nga, productive tsaka non-productive. Parang bago lang po namin narinig yan. Ano po ibig sabihin? So, kapag productive yung cough, magpo-produce siya ng secretions or phlegm. Okay. Yung phlegma. Phlegma, okay. So ikaw ba, Lloyd? Recently ba nagkaubo ka?
Wala. I'm healthy eh. Okay. So, pero yun po yung kailangan namin malaman pag may cough. Tapos gine-grade din yung ano natin, coughing. So, grade Ano ba Oo. yung grade yun? May Maaaring grade pa ba ano tayo, maaaring functional, weak functional, normal functional, or zero. Paano po namin malalaman? Kunyari, functional. Paano ko malalaman kung functional ba functional ako? cough? Ano ba yun? Oh, functional yung cough mo kapag nakakaubo ka, tapos makaka-expel ka pa ng secretions or yung phlegm. Ah, okay. Yun yung functional. Weak functional naman, yun yung, nandito yun sa Cardiopulmonary Assessment Manual natin. Ayun. So yung nakakaubo ka pero nahihirapan mong ilabas yung secretions. Yung blema. Tama. Yung phlegma. So non-functional ka kapag may difficulty coughing ka na, may difficulty expelling the secretions ka pa. Kawawa naman siya. Zero naman kapag hindi ka na makaubo, kasi hindi ka pa makapag-expel ng phlegm. So yun yung different Parang gradings iba natin na sa yung cough. sakit na yun. Mhm. So, four pag siya. hindi po namin matandaan yun, makikita lang po Makikita namin niyo siya dito sa manual. Cardiopulmonary Assessment Manual Very natin. useful, ano? Oo. Oo nga, kompleto. Ano pa po bang pwede namin makita dyan? Nandito rin yung different tables. Total nabagitan natin yung sputum siya. Okay. Nandito rin yung different tables sa sputum. Okay, so ano po bang kailangan namin malaman? So, ang dapat nyo malaman sa sputum, dito na ginagamit natin itong Cardiopulmonary Assessment Sputum Box. Okay, so, eto po, cardiopulmonary sputum box. Ano po yung sputum? Kapag productive yung cough mo, dito idudura ni patient yung secretions niya. Sputum or phlegm po? Tama Phlegm. po ba? Phlegm. Ano pinagkaiba niya sa ibang ordinary na lalagyan? Nakasanayan nating sputum basin kasi, wala siyang takip. So, pag natabig, tatapon yun. So, ito, kahit malaglag siya, iwas tapon. So, iwas infection, iwas pagkalat na infection. Tsaka may narinig ako na yung iba daw phlegm or ibang secretions nakakahawa pa. So maganda to, may Tapos yung lining din niya sa loob, antibacterial, hindi kinakapitan ng bacteria. Oo nga. Safe both for the patients tsaka for the health professionals na gagamit Tama ka nito. dun siya. So ano pong ginagamit yung easy rinse? Oo nga, Oo. malinis. Rinse it with water and you're ready to go again. Water lang? Water lang. Hindi na kailangan ng soap? Oo No nga. soap needed. That's Kasi- the Christopher Cruz technology. Oo, tama ka dyan, Lloyd. The Christopher Cruz technology used in US and Canada. Oo So, nga. important din kasi na unscented yung lining niya sa loob kasi kasama yun sa ina-assess natin sa sputum. So ano po ba? Ano ba yung inaas? Ba't kailangan po ng parang amoy? Parang amoy mo ba? Kasi ina-assess natin sa sputum yung coat. Okay, so coat as in Coat. coat na gano'n. Coat, oo. Oh, okay. C-O-A-T. First is color, next is odor, A is for amount, and T is for texture. Okay, so ano pong importance nun? Ano po bang, ba't kailangan So for malaman color po? kasi, malalaman natin dun yung different pathologies or kung ano ba yung nangyayari dun sa patient. So for, kunwari pag red, maaaring may bleeding along the linings of the... No, parang TB, gano'n. Oo. Kapag green, pwedeng merong acute infection si patient. Marami kang pwedeng makitang findings kay patient just by looking at the color of the sputum. And yung table mo na yun, nandito din siya. Nandito din siya sa Cardiopulmonary Assessment kompleto. Manual natin, kompleto. Parang hindi mo na kailangan tandaan lahat kasi may kita mo na agad sa manual if ever may So for odor naman, maaaring sweet or foul yung odor niya. Sweet or... Oo. may amoy pala yung May phlegm. amoy siya. Dapat sa patient natin siya pinapaamoy, hindi tayo yung aamoy. Then Bakit we po? ask the patient lang kung what the smell of the sputum is. Bakit po? Kasi kapag pag sweet yung smell ng sputum, maaaring nakakahawa yun siya. Oo. Mahawakan mo lang yung sweet Oh my God, smell ayoko yung amoy. sputum, maaaring makapunta na sa'yo yung bacteria. Oo. Kaya dapat, Pseudomonas kung tawagin natin. Kailangan, dapat hindi lang nakakahawa or hindi lang sa ibang Kaya tao. important yung sputum box natin, nasasaran. Oo nga, tama. Next is the amount. So for the significant amount is 100 ml or 2 tablespoons. Okay, so, ano po pwede namin pang-measure? Kunya 100 ml. Alam niyo yung cup ng Calpol? Maaari niyo siya Ay, sukat yung mga bata. Yung gano'n, yung maliliit. Oo, tama ka dun siya. Oo nga, tama kasi meron parang measurements doon na makikita na yun. So for the texture din, dapat tinatanong din natin sa patient kung ano yung na-feel niyang texture ng sputum. Nandito din yung table na yun sa Cardiopulmonary Assessment Manual natin. Very useful Kompletong-kompleto na The siya. best to.
Kaya using the Christopher Cruz technology, talagang accurate and precise yung findings na makikita natin. So, kasama na siya, yung dalawang items pa lang siya Yes, sa set natin. absolutely. Nandito siya sa cardiopulmonary assessment set natin. Mayroon pang iba. So, Meron pang ano? iba. Marami pa tayong hindi pa natatap na items here Okay, so... na i-discuss mamaya. Okay. So, sa ngayon, yun mo na yung makikita. There are more items pa in the set na very useful for the cardiopulmonary assessment. Mamaya mapakita po natin kung ano ba yung mga ibang uses pa ng ibang items natin. Thank you po, Sir, Mr. Thank you Sider. din. Thank you, shoppers. Thank you. Thank you, shoppers. So, Sige, salamat. sige po, thank you po. So, magtatawag naman tayo ng ibang experts in the field na Para physical i-introduce. therapist din. Para i-introduce yung next nating mga products. Oo, so since Sa mga old shoppers, to introduce our next product, we have Beape and Ella Mangas. So now, we have a very important tool. Ang tinatawag natin dito ay ang ating cardiopulmonary stethoscope. So itong tool na to, sobrang important nito, mas lalo na sa ating cardiopulmonary assessment. Pero bago lahat, Ella, paano ba natin to ginagamit? Okay. So, ang pagsuot ng stethoscope is dapat itong part na to is nakaharap and then isusuot mo. And then, ang paghawak dito, dapat number 2, pa ganito. Hindi pa ganito, kundi pa ganito. Yun lang. Tama. So ngayon, since marunong na kayo kung paano ito gamitin, I think pwede na tayo mag-proceed sa ating cardiopulmonary assessment. So, ang sabi ko nga kanina, sobrang importante nitong tool na to sa ating auscultation part. So ano ba, yung auscultation part natin, it includes the breath sounds, the voice sounds, and the heart sounds. So ano nga, Ella, yung mga instructions na sinasabi natin sa patient natin bago tayo magsimula? Okay. So, for the heart sounds, dapat yung patient natin, normal breathing lang. Dapat quiet inspiration and quiet expiration. Okay, so for the breathing sounds, meron tayong instructions for the patient. Inhale through your nose and exhale through your mouth. And then, sasabay na natin for the breath sounds, yung voice sounds. So after nung inhalation and exhalation, dapat sabihin niya 99, EE, and then 99. Tama. And isa pang reminder, dapat pag i-ask natin si patient na gawin ito, dapat every after 3 landmarks, i-ask natin si patient na mag-rest. Ginagawa natin to para ma-prevent natin yung hyperventilation. So now, para mas ma-visualize natin and mas maintindihan nyo kung paano ba talaga to ginagawa, nag-invite kami ng patient. Ayan, para ma-visualize natin yung landmarks na kailangan natin for auscultation. So let's begin. 99 EE. 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 99 EE.
99, EE. Okay, so shoppers, we have another guest to share with us some more information about the items in the set. So, can Let us you... all welcome Lindsay Mo. Okay, so, Miss Lindsay, ano po yung papakita niyo sa amin ngayon? I-share. Since nabanggit naman na rin na CY yung ibang laman ng manual natin, ng cardiopulmonary manual, magdadagdag lang ng onte, like yung breathing pattern natin. Okay, so kasama din po sa manual yung breathing Kasama rin pattern. yun sa manual. Okay, so ano po yung breathing pattern? Sa breathing pattern, ina-assess natin yung CARR or yung CAR. Yung character, may table yan din sa loob ng manual. Okay. Yung parang, yun yung normal breathing natin. Yun po yung character. Okay. Kasama sa character yun. Okay. Tapos meron din tayo tinatawag na takip niya. Yun yung mabilis na paghinga. Parang, ganun. Okay. Tapos yung bradip niya, yung mabagal. Pero shallow lang siya. Ganun. Tapos may hypergrip niya naman yung deep breathing niya siya na mabilis. Parang mabilis siya medyo. So yun po mga breathing na yun, mga abnormal. Oo. Pero yung hip niya, yun yung normal. Okay. Yung iba, abnormal na yun. So, Okay. iti-take note tayo sa objective cardiopulmonary assessment natin. Okay. Tapos yung A naman, yun yung amplitude. Yung shallow ba siya or deep. Yung ganun. Pero basta yung pagkahinga niya, yun yung shallow ba siya or deep, yun yung amplitude. Tapos yung rate naman, yun yung respiratory rate. Yung bilangin natin yung heart, yung respiratory rate niya. Pero yun, nilalagay na yun sa vital signs natin. Okay. So pwede nyo rin po isulat yun dito? Pwede. Okay. Tapos yung ano naman, yung rhythm naman, kung mabilis ba siya or mabagal, irregular or regular yung breathing. Tapos nag-stop ba siya or tuloy-tuloy or mabilis or mabagal, gano'n. Oh, Yun yung okay. breathing pattern natin. So, CAR. C-A-R-R. So lahat talaga nandiyan sa manual na yan. Yes, Oo nga. kompleto na yung manual na yan. Oo nga. So, Meron siyang ano ba tables, yun? pictures. So, sino po ba yung pwedeng mag-benefit pag malaman yung ano po ulit yan? Yung breathing pattern? Breathing patterns. Oo. Benefit lahat ng nag-aaral ng cardiopulmonary assessment, like yung mga ano natin, PT interns, licensed PTs natin, ganun. Kahit PT student, aspiring PTs, pwede din. Okay, so mga O-shoppers, inuulit ko po lahat ng aspiring PTs dyan, licensed physical therapist or students, pwede, kailangan nyo ata po ng ganito kasi parang bagong-bago siya ngayon sa market. Kailangan talaga. With the Christopher Cruise technology. The best. So okay, thank you po for sharing us with some information. Okay, so to share to us the use of another item in the set, Let's call back our very special guest, Mr. Cyril Amnanes. welcome back, Mr. Cyril. So, hello ulit, shoppers. Okay, so Sir Cyril, ano bang next na i-share niyo sa amin ngayon? Ang ipapakita ko ngayon, itong cardiopulmonary assessment tape measure naman. Okay, so anong kinaibahan niya po sa ibang Sa ibang- tape measure? Sobrang accurate and precise ng measurements nito. Oh, okay. So, sobrang yung measurements na makukuha mo, sobrang accurate. Okay, so mukhang pwede pong patay. Parang matibay siya, Oo, no? unbreakable din siya. Gawa ba siya saan? Water resistant or parang water resistant? Water resistant, and that's the Christopher Cruise technology Iba talaga. used in US and Canada. Oh, okay. Very international. I can show it how it's used. Okay, so paano po ba siya gamitin? So for chest expansion, we'll be using the cardiopulmonary assessment tape measure. So meron siyang two sides, inches and centimeters. Pero for chest expansion, we'll be using the centimeters part. So we have three landmarks, the axial, the xiphoid process, and the subcostal margin. So after putting the cardiopulmonary assessment tape measure in place, we instruct the patient to hingang malalim or maximally inhale, then hinga na pinakasagad o maximally exhale. So let's put the tape measures in place. So sir, pwede pong pahawak.
Sagot ko lang po, sir. Sige. Asa lang. Ako na po, sir. After securing the tape measures in place, let's instruct the patient. Sir, hingang malalim po. Then, measure. Sir, hinga pong lahat. Ihinga niyo po labas. Palabas po lang. Okay, sir. So, for our normal values, the difference of 2 to 3 inches or 5 to 8 centimeters is considered normal. So, let's proceed to our next landmark. So, the next landmark is the xiphoid process. Palpate. So, sir, pahawak po. So, sir, hingang malalim po. Sir, pa-hold lang po. So, sir, sige po, hingan niyo po lahat. Okay. So, normal pa rin. And last is the subcostal margin. So, let's palpate. Hinga po kayong sagat. Sir, pa-hold in place po dito. Yan. So, sir, di po, hinga pong malalim. Sige po, hinga niyo po lahat. So, ayun. So, that's how we do the chest expansion using the cardiopulmonary assessment tape measure. So, all shoppers, mukhang kompleto na talaga tong ating manual. But wait, there's more. Wow, mayroon pang dadagdag? Mm-hmm. Well, to give us some more information on this manual, Cardiopulmonary Assessment Manual, let us call back our guests. Ella and Bea. Okay, so Ma'am Ella and Ma'am Bea, ano pong idadagdag yung information about this manual? Kasi parang feeling namin sobrang kompleto niya na eh. Meron pa pala siyang more information. Tama, sobrang kompleto na, pero meron pa pala. Okay, meron din tayong dalawang importanteng parte ng ating cardiopulmonary assessment. At ito ay tinatawag natin na palpation tsaka percussion. And under palpation, meron tayong vocal or tactile premitus, mediastinal shift, and chest symmetry and mobility. So, yung dalawang yun, kailangan talaga siya for cardiopulmonary assessment. Okay, so mukhang very important and lahat po yun nasa manual. Directions, instructions for the PT. So, As parang well as for the patient, kung anong kailangan gawin ng patient. So, itong manual, sobrang useful talaga to, especially for us, mga PTs, mga aspiring PTs, and mga students, as well as yung mga PT na mismo, licensed PTs, para mas lalo pa silang matuto at mag-grow pa yung knowledge nila sa cardiopulmonary assessment. I guess this manual can really help yung students, pati yung mga Para na siyang aspiring. Bible. Oo nga. actually, Bible for cardiopulmonary Assessment. Okay. So, thank you po for sharing with us, Ma'am Ella and Ma'am Bea. So, mamaya, i-demonstrate namin kung paano yung percussion and palpation. Okay. Para mas maintindihan ng ating shoppers yung Kung paano gawin siya talaga. Okay. Okay, thank you. Okay, so now we are going to demonstrate and discuss two of the important parts of our cardiopulmonary assessment, and that is the palpation and the percussion. Tama. So, for the palpation, meron tayong tatlo, di ba? Vocal or tactile premitus, mediastinal shift, and chest symmetry and mobility. So, una muna is vocal or tactile premitus. So, for this assessment, i-assess natin or if you feel natin yung
vibration na naproproduce ng voice. So, yung patient, magsasabi siya ng 99 kada palpate mo. So, una muna is sa harap. So, dito, 99. 99. Then, 99. okay. So, nung nakita nyo na ditong part ng hand yung ginamit natin. For this assessment, okay, so unang aspect of the hand yung gagamitin natin for palpation. Okay, so sa likod naman. So dito, 99. 99. 99. So, yun, that is for the vocal or tactile cues. Next is for the mediastinal shift. Okay, so patient. Okay, so ito naman, ang gagawin naman natin is we are going to look for the landmark which is the jugular notch. Gusto natin makita yun. Makita natin to sa gitna ng clavicle. And then after nun, ang gagawin mo lang is palpate mo lang yun and then titignan mo lang kung nasaan yung position niya. Kung nasaan yung position ng mediastinal mo. So yun. So for certain conditions, ma-observe natin na merong change ng position yung mediastinal, hindi na siya nasa center. So, again, for the mediastinal shift, you're going to look for the position of the mediastinum. Mediastinal. For the chest mobility and symmetry, paano ba ito, Bea? Okay, so gagawin natin is ilalagay lang natin yung hat natin dito. And then after that, you're going to ask our patient to inhale and exhale. And then observe lang natin yung movement ng tongue. Okay, So, for this position, ang tinitingnan natin is for the upper loop. So, patient, inhale. Ayan. Tapos titignan natin yung movement ng tongue natin if pantay ba siya sa left and sa right. Okay, so next naman is the middle lobe or the movement. So, ang landmark is the xiphoid process. So, inhale, exhale. Okay. Next is for the lower lobe. Okay, sa likod naman. Ang landmark is the inferior angle. So, patient, Okay. Inhale and exhale. Okay. So that's it for the palpation part in pulmonary assessment. So, next part is the percussion. So, we do this so that we can observe the changes in the lung density. So, paano ba ito ginagawa, Ella? Okay, so first, ang hanapin mo is the intercostal spaces. So, una muna is the first intercostal space. So, dito, immediately below the clavicle. So, ang gagawin mo dito is itatap mo yung finger mo na nakapalpate dito sa intercostal space. So, dapat hindi ka malayo kasi hindi mo maririnig yung percussion. So, dapat malapit ka para marinig mo, di ba? Okay, so, gagawin natin to for all the intercostal spaces. So, okay. So, yun dito, one tap lang. Hindi siya pwedeng ganon. One tap lang or one tap at a time para mas marinig mo yung quality ng sound. So next, hanapin mo naman yung second intercostal space. Then, yung sa next. Okay. So, tuloy-tuloy siya hanggang sa marinig mo yung sa lahat ng intercostal space. So, yun lang. So, again, lahat ito makikita natin sa ating Cardiopulmonary Manual, which is part of our kit. So, call now. 900-2019. So, for our Group 10 Cardiopulmonary Assessment set, our total value will only be at 2,955 pesos. Pero dahil we love you so much, O-Shoppers, ano nga bang gagawin natin, Lloyd? Yes, oh shoppers, we love you so much. Love, love, love. So for the first 10 callers, we're gonna give it to you for the special price of 2,019 Oh my pesos. gosh, Oh my 2,019 God. Oo. pesos? Mamumulubi tayo niyan.
Pero hindi, sobrang sulit niya talaga, moms. And we're also giving you the option of 3 easy payments of 0 interest. So ano pang inaantay nyo mga friends? Call the number on your screen, sa baba ng screen nyo, and avail the Group 10 Cardiopulmonary Assessment Set, which is, the number is, 900-2019. again, 900-2019. 900-2019. Call now!